start the meeting now. Okay. Yeah, okay. Yeah, thank you very much. Er eitthvað vandamál með tæknina? Við byrjum. Það gengur allavega. Okay. Then we start. Hello everyone. Nice to see you here in Reykjavik campus of Agricultural University of Iceland today. My name is Ragnheiður Þórarinsdóttir. I'm the director of the University of Iceland. And I'm very happy to be here to celebrate the finalization of your project TreProX. TreProX, or Innovations in Trade, is supporting small-scale forest-based industries. The project has been running for a little more than 3 years, since September 2019, and is supported by Erasmus+. The partners are the Agricultural University of Iceland, that is coordinating the project, the Forest Service, University in Sweden, the University of Copenhagen, and TreProX or Wood Technology in Iceland. I would like to use the opportunity to thank you all for the fruitful collaboration, and also thanks to Erasmus+ for the support, and to RANIS, the Icelandic Center for Research, for their support and assistance through the project. The project is very important for Iceland to build up in cooperation with our partners in Sweden and Denmark, knowledge and experience in the fields of wood processing. It is also important for our Icelandic students to get the opportunity to participate in international exchange projects and benefit directly from teaching experience from our partners. TreProX training and workshops followed a very hand-on approach, and students could experience directly from the professional sector in all countries. The final documents from the project can be found on the project website, TreProX.eu, and I must say I'm very impressed to see all the documents and videos you have collected on the website. Very, very happy to see. So I wish you a very fruitful meeting here today, and Christian Schultze will be taking care of everything according to the agenda, and will now present the speakers here today. And welcome, Christian, the floor is yours. Thank you very much. Thank you, Ragnheiður. Welcome to everyone here and online. TreProX stands for Innovations in Training and Exchange of Standards for Wood Processing. A very long name, but it was a very long project. And when we look back, we started in 2019, and in the autumn of 2019, there was like pre-COVID. It looks already like a very long time ago. And it was, as we know, challenging times during the pandemic, but TreProX survived, and still we made it through TreProX through COVID, and even now in hopefully the post-COVID times, we could finalize the project. I would like to start to thank all of the participants of the project, and it is a very very long list because it was a very long and comprehensive project. We had the partners, we heard them already in Sweden, the Linné University, in Copenhagen, in Denmark, the Copenhagen, and here in Iceland, Skórecht and the Forest Service, and TreProX, and then our university is the lead partner. I would like
to thank especially Hlynur from Bændasamtökin, the farmer association, who were heavily involved in TreProX project as well, and he's taking care of the beint utsending, the live stream of today's presentations. So thank you, Hlynur, for this. And I would like to name a few persons, and we will meet some of them today. Especially, I would like to thank Bjarndal. He will speak now. And I called you before the father of the TreProX project, because this idea for the project goes back a long time, and we will hear a few words from Björn. And we have our now former colleagues of the Agriculture University, Sigurður Ormarsson and Björn Eggertsson, who participated as well and helped us to get the project started and running. And so thanks to their engagement in the project as well. And then, of course, a project like this kind of Erasmus cooperational project is nothing without the students. So we really like to thank all the students from Iceland, from Denmark, from Sweden. Actually, there were many more nationalities participating in the project for doing this field trips. There was those study trips, the workshops together, and I think we learned a lot, and we learned a lot from each other as well. And last but not least, I really want to express my thanks to Ragnheiður, who were. We have Margaret Johans here today. Very, very nice to have you here and follow our final presentation, for helping us with the Erasmus grants. We got this really good support with the Erasmus program to realize this project. What I think is really impressive when we look at TreProX is that it has many offsprings, many kids. So there was this core TreProX project, but then from TreProX there was a lot of side activities, a lot of outcomes, a lot of products that we delivered. And we will name a few today, but really nice and satisfying to see that the TreProX project is coming. It came a long way, but it will continue even if the project period ends now by the end of the year. After 39-month running period time in the project. So we have our outputs. We created our workshops, our trips to Denmark, Sweden. We have the work with the standards here in Iceland. We exchanged a lot of ideas and teaching ideas and teaching materials with our partners in Sweden and in Denmark. And we really to establish, I think, these teaching approaches here in Iceland for the forestry sector. So the legacy of TreProX is all on this website, and you see it here on screen, treprox.eu. And actually, we are working, since the project is to be finalized now by the end of December. We are working on uploading the last documents. But I can tell you which this website will hopefully be used a lot in the future by students, but as well by the teachers in different institutions across Iceland, and not only across Iceland. So what is unique? What is the innovations in training that we can provide here? We know the classical teaching, and we had this as well. The students came to the classroom and they receive the teaching, the lectures. So you find a lot of lectures here in our teaching platform. But we offered our students, the Swedish students, the Danish students, we took them through the workshop out and had really hands-on experience. So there was a lot of training involved, working with the machines, getting close to the material, to the timber, learning from practitioners,
And I think what was especially interesting to see, and we will have a little insight later through one of the videos, we visited a lot of companies, a lot of experienced people in the wood industry, from really small scale sawing mills to large scale industrial sawing mills. We went out, we visited companies producing like high quality windows, for example, boat builders, so you name it. So the students really had access to different steps in the production chain in the wood industry. So we have been building up knowledge, and through the lectures we collected, and we had the practical experiences, and we had the workshops. And then I'm really happy to see, and that we did a lot of video material. We had our professional filmmaker, movie maker with us in all our workshops, and I think altogether I counted them. It's like 36 video clips will be who are already in the background of the website, and they will be visible now within the next days. So we really collected all the visits, all the experience that our students who participated in the workshops had. So we collect them in the form of the videos, and you can have access to them here. And this goes from very short video clips about how to sharpen a blade. Very interesting. We have very extensive videos, and I'm happy that Sigurðsson took care on this in a very professional way, where we really have a documentary, you can watch it for an hour. We said it's for Christmas time. It's the right time to open the TreProX website and watch all the videos about our work. So thank you for that. So we have a short but tight agenda today. I would like to ask Björn now to say a few words about the whole frame around TreProX. And then we will have our two colleagues online in Sweden and Denmark. We're still working with the Danish colleague, some technical challenges, but hopefully the next 5 minutes we will have him online. But Björn, the floor is yours. And then after that, we will switch live to Sweden. Thank you very much. Góði gestir, góða vänner i Danmark och Sverige. Det är trevligt att ha med i dag, men ni får ursäkta mig, jag kommer att prata på isländska här. Men Sigurður, du åtminstone förstår lite isländska. Góði gestir, ég nog oftast vanur að tala blaðlaust, en ég ákvað að setja hér á blað sem ég ætla að segja til þess að vera ekki langorður. En þannig að íslenski skógar, þeir vaksa hratt. Það er hratt að eftir 20 ár cirka maður gerir ráð fyrir að alltaf 50.000 rúmmetra af timbri úr íslensku skógum á ári, bæði fellingu og grisjun. Það er því ekki undra að vakning hér á landi, vakning er hér á landi að fræðast og fræða viðagæði. Árið 2020 kom út skýrsla sem nefnist Hort fram á við í afurð- og markaðsmálum skóga. Þar er fjallað söguna, stöðun í dag og framtíðarsýn í afurð- og markaðsmálum skóga. Og nú er í gangi spennandi verkefni þurrkun timburs með jarðvarma, þar sem nokkur öflugir aðilar leiða saman hesta sína til að ná fram hagkvæmni við þurrkun og timbri. Sömuleiðis má nefna hér að nokkur innlend verkefni nýtingu timburs úr íslensku skógum hafa verið í gangi síðustu árin og trúlega stæðst af að bygging brúar við Þjórsá þar sem allt timburvirki var íslenskt. Ekki síst vil ég nefna hér öflug samstarfsverkefni Gæðafjalir sem Skógræktin, Skógrækjanda, Landbúnaðarháskóli Íslands og Skógræktarfélagið ásamt Nýsköpunarmiðstöð Íslands gerði með sér í samkomulagi í júní 2020
2018 samstarf í gæðamálum viðarnytja. Þessum hópi var stýrt af Eiríki Þorsteinsssyni sem ég þarf ekki kynna hér í þessum hópi. Evrópuverkefni TreProX sem hófst árið 2019 og formlega að ljúka hér í dag spratt því upp úr 4 umræðu gæðamál í skógrækt og það aðalega timburgæði sem því miður hefur ekki fengið athygli sem það svo sannarlega hefði þurft. Markmiðið með nýrri umsókn í menntaáætlun Evrópusambandsins var að hefja vinnu við gæðamál timburs og sjá til þess að unnið verði í framtíðinni í samræmi við staðla fyrir þær trjátegundir sem ræktaðar eru til timburnytja. Í vinnuhópi Eiríks kom fljótt í ljós að fjármögnun vantaði til að koma mörgum hugmyndum á stað sem þessi öflugi stýrihópur sá fyrir sér. Að væri nauðsynlegur til að hægt væri að byggja upp fræðslu viðarnýtingu. Í framhaldi af þeirri vinnu sótti Landbúnaðarháskóli Íslands skógræktin og Nýsköpunarmiðstöð Íslands sem trétækniráðgjöf tók síðan yfir Erasmus Plus styrk í samstarfi við danska Landbúnaðarháskólann og Linné-universitet í Svíþjóð. Aðalmarkmiðið með umsókninni í Erasmus Plus var að skógarvinnsla að aukast hér á landi og þekking á meðhöndlun viðarafurða frekar takmörkuð og því mikilvægt að þekkingin eflist og viðhaldist hérlendis því að skógarauðlindin komið til að vera. Margir skógareigendur að byrja að grisja skóga og fella og úrvinnsla að hefjast í nokkrum mæli en skort hefur á endurmenntun á þessu sviði. Staðfestingarbréf frá Ágústi Hirti forstöðumanni Landskrift og Erasmus Plus í júli 2019 færði því okkur mikla gleði. Nú væri hægt að bretta upp ermar og hefjast handa við stærsta verkefni á þessu sviði, það að segja að þróa námsefni og skipuleggja fræðslu fyrir nemendur frá Íslandi, Danmörku og Svíþjóð. Við höfum reyndar góða reynslu af svipuðu verkefni áður, þar sem kraftmeiri skógaverkefni var unnið af nánast sama fólkinu hér á landi og sömu þjóðum og nú eru með okkur í TreProX verkefninu. Áður en sótt var í Erasmus Plus var lagt á ráðin hér heima hvað það væri sem við vildum að nýtt verkefni myndi leiða til. Það bar hæst í fyrsta lagi fræðsla. Að koma skyldu fræðsluverkefni með þeim sem að vinna við söguna timbri, þar að segja skógareigendum, bæði hér á landi sem í Svíþjóð og Danmörku. Þennan hópa fólki kölluðu við strax fólki á sauginni. Að fá inn fræðslu þurrkun timburs, gæðamál og staðla ásamt fræðslu eiginleika timburs. Einnig var rík áhersla lögð á að ná fræðslu inn til skóla sem menntað timburúrvinnslu fólki okkar eins og smiði. Í öðru lagi var mjög hort til þess að nálgast gott fræðsluefni, bæði fyrir fólki á sauginni og fræðsluefni fyrir skóla. Fræðsluefni útlitsflokkun timburs, þurrkun timburs sem á eiginleika viðar og gæða. Ennfremur hvernig á að hugsa skóga til að hámarka timburgæði. Í þriðja lagi skyldi áhersla lögð á góð samskipti fagfólks samnýtingu efnis til kennslu og komið þekkingu fagaðila í viðarframleiðslu. Að lokum vil ég geta þess að eftir taldir áherslupunktar áttu að verða miðjan í nýju Evrópuverkefni ef fjármagn byggist. Að efla endurmenntun fyrir skógagerðar og skóla. Að tengja saman að fá aðila sem stunda skógarhögg og úrvinnslu hér á landi. Að koma skógafólki sem að fletta bólum í samband við kollega sína erlendis og öfugt. Allir að glíma við sömu verkefni og sömu lausnir við sögun og úrvinnslu timburs. Að mikilvægt verði að setja yfir á íslensku rit sem fjalla gæði og staðla timburs. Að tengast vel fyrirtækjum tengd timburiðnaði og sölu. Að þær þjóðir sem taka þátt og góða mynd að uppafstöðu skógariðnaðar á Íslandi. Allt þetta tókst og mikið meira. Ég vil þakka fyrir
tækifæri að leiða TreProX-verkefni í upphafi. Ég vil líka þakka sérstaklega Guðrúði í Garðskólanum fyrir góða stjórnun á verkefninu og síðan Kristján við Landbúnaðarháskólann sem leiddi verkefni til lyktar með glæsibrag. Vinum okkur í Svíþjóð og Danmörku vil ég einnig þakka fyrir samstarfið og síðustu þakka öllu þeim sem koma að verkefnisstjórnum hér heim og erlendis, ásamt öllu þátttakendum sem og Rasmus Plus fólkinu öllu, sem einstakt fólk að vinna með. Hafið þakk fyrir. Thank you, Björn. Now we have to Siggi. Now we try here. Okay, you are unmuted. And I welcome Sigurður Ormarsson in Växjö at Linné University. Siggi, we hear you now clear and loudly, and we can see you, and the floor is yours. Yeah. Okay. Thank you very much. I think I take it in English. Okay. Hello, everybody. As Christian mentioned, my name is Sigurður Ormarsson. I am a professor at Linné University. A great pleasure for me and my Swedish students to be part of this project. I think, firstly, I would like to start to say big thanks to Bjarndal for inviting me to this project. It was a great thing for me because I have not been so often in Icelandic projects. I also want to thank Björn and the Icelandic team for the first committee meeting in December 2019 in Iceland. It was technically a very good meeting where we were visiting interesting institutes as RB, Nýsköpunarmiðstöð and company as Limtre. I like this meeting a lot. And after the meeting, I took my colleague Jonas to Hallormsstaður, and it was also a great trip where we were looking at more forest and more activities. But after this meeting, the corona came, and it was first workshop was in October 2021 in Iceland. It was also a very well-organized meeting, combined with some very nice hot pool tourist activities. It was very interesting for my Swedish students to see the different forest spots and the activities going on in Iceland. They were not so familiar with Icelandic forestry before, and they liked that a lot. We also liked very much the presentation that Oli gave, and they were impressed of the quality of and the research going on in Iceland, and also the different visits in Mógilsá, Heiðmörk, Þjórsárdalur, etc. So big thanks to Guri and her team for this great meeting. In the beginning of June this year, we had our second course event in LNU in Sweden. It was a great pleasure for me and my Swedish colleagues to host you. I liked very much how active and interested most of the students were in all practical course moment we gave. So I was very happy with that. So I also would like to say big thanks to all the Swedish fellows that helped me with this course. I think we were 15 totally that became involved. So that was great for me because I was very dependent on it. In September this year, it was time for the final workshop in Denmark. It was also very interesting, well organized and fun meeting, I would like to say. For me, I think the best
and most interesting industry visit we did during the whole project was the visit to the flying carpenter. I like very much his personality and competence, and it was so Dennis and amazing. Paint, drawing lectures and the practical sewing activities were also very interesting and professional. So Bengt and Pelle, thank you so much for your great and interesting course. I have a few more things in case I have not already used my time. You have 2 more minutes. I have more? You have 2 more minutes. Okay. I also would like to say again very big thanks to all the students and their time and their great work, and they performed in all the courses. Yeah, you were very good students, I would like to say. I really hope that I will meet you again in some other future forage events. I look forward for that in case we can. One more thing that I would like to mention, it's based on the result from this TreProX project that Ole got an interesting spin-off project where we in LNU became involved in the experimental part of the project. We measured stiffness and strength property of number of small Icelandic wood species as samples for 4 different wood species, I think. My PhD student liked this work a lot, and he hoped that we will publish something from this work. So Ole, thank you very much for this collaboration, and I hope we will have some further collaboration later on this topic. Finally, I also would like to say thank you very much to you, Christian, for the great administration and economic works you did during the whole project. You are very professional and always willing to help us to explain all the economical things that are involved in this type of project. So I appreciate your thing very much. Finally, in case we at LNU can help you with some experimental or modeling work in the future, you are welcome to contact us, and I look forward for future collaboration. I think this was everything for me. Thank you very much. Thank you, Siggi. The applause was yours. Thank you very much. Now I move you from the screen again. Okay, and I mute. Yeah. So, and as unfortunately, I see that Bent Jensen from Copenhagen University Skogskolen didn't make it, because I know he was in his lunch break in the forest on his phone. So I promised him to send his best regards, and I really want to express my thanks to Bent and Palle, who took very good care of us during the workshop in Denmark. And we really benefited from their incredible network of partners that they have. So our students and the Swedish students and the Danish students, actually, we traveled all around Jutland and met so many interesting spots. And I promised you, we have like a 2-minute glimpse into the workshop at the end with a little video that we will see. So thank you, and thank you again, Siggi, and please send our regards to Jonas Nilsson, who was one of your colleagues who really supported us in the project as well. Yeah, I will do that. Yeah, thank you. Thanks too. We will continue. Here's some more of our outputs, what of our achievements and TreProX products
and Eiríkur Þorsteinsson, Trétækni Ráðgjöf. He was very involved from the very beginning and even before the project, and has some very interesting outputs. And you will tell us about your work, Eiríkur, and about the future of your work, of your TreProX outputs, which is especially interesting for us here in Iceland. Thank you very much. Now, svona. Takk fyrir að þið skyldu nú gefa ykkur tíma í að koma hingað og vera með okkur hérna í þessum loka áfanga í þessu verkefni. Eins og Bjarndal sagði, þetta var langur aðdragandi að því að við hleyptum af stað þessu verkefni og það voru margir þættir sem við vorum sammála að skiptu máli að færi inn í þetta verkefni og með því að fara inn á heimasíðuna þegar hún verður allt sem komin upp, þá kemur það allt í ljós hvað við vorum að vinna við. Ég tók aftur að mér 2 þætti í þessu verkefni og það það sem við köllum output 2 og 7 og það sem verið að fjalla timburgæðin og staðlana. Og það var okkar hugmynd að við, þegar þessu verkefni lyki, að þá lægi fyrir hérna námsgögn og upplýsingar það hvernig við getum flokkað timbrið sem við erum að saga og kemur út úr þessum íslensku skógum. Það sem var kannski skemmtilega í þessum ferðum til Svíþjóðar og til Danmerkur, það kynntust við þessum litlu fyrirtækjum sem að saga timbur og annað og þar áttu við okkur á því að þeir að líka að snúast í kringum þetta sama vandamál og að gerast bara hér og þess vegna það að við lærðum mikið af þeim og þeir hafa mikið lært af okkur og þau gögn sem koma til með að liggja eftir okkur núna eftir þetta verkefni á vonandi eftir að skila sér til þeirra. Nú, ég ekki að, ég geti talað þessa hluti heilan dag, svo bara sér. En ég bara lofa Kristján að við notum 5 mínútur í þetta. Nú, þegar við hófum þetta verkefni, þá var það ákveðið að við útbyggjum gögn sem fjölluðu sem sagt flokkun á timbri eða smíða, útlist flokkun á því. Málið það á Norðurlöndunum, þar hefur þetta verið ákveðið vandamál. Það hefur verið skrifað margar bækur hvernig eigi að flokka timbur. Og þetta hefur verið misjafnar bækur, Finnarnir hafa skrifað sínar bækur, Norðmenn sínar bækur, Svíarnir sínar og Danirnir sínar. Nú, en svo gerist það skemmtilega þegar við erum að fara á stað með þetta verkefni að Norðurlöndin urðu sammála eina útgáfa bók sem undir nafninu Commercial Grading of Timber. Og þetta náttúrulega alveg einstakt sko að þessi lönd gæti verið sammála þetta. Þeir gefa út þessa bók og við hoppum út til Svíþjóðar og hittum svensk tre sem var með útgáfuréttin af bókinni. Hlynur kom með okkur, situr hérna bak við skjerminn og og Guðrún Þórðardóttir frá Landbúnaðarháskólanum og við settust niður með Svíunum, fórum í gegnum þetta með þeim og það var bara samþykkt, þeir sögðu það ekki klár, þið fáið því þetta yfir á íslensku og þið þurfi ekki að borga krónu fyrir eitt eða neitt. Bara gefins. Og það það kannski, ég fór að spyrja framkvæmdastjórann svo semst þetta. Hvað kemur til? Það hægt að fara inn á heimasíðan hjá þeim
og sækja bókina þar ókeypis í PDF formati. Og þá sagði hann við mig, Eiríkur, það alveg sama með þessa bók eins og með biblíuna. Þetta á að vera ókeypis í öllum hótelherbergjum. Og það náttúrulega það sem skiptir máli fyrir okkur þegar við erum að tala viðskipti með timbur, að við vitum hvað við erum að kaupa og hvað við erum að borga fyrir. Og sem sagt okkur tókst að framleiða að gefa út þessa bók hér, Geðarfjalir, viðskiptafokkun á timbri úr Bjarndal. Og þá má kannski taka það fram að grunnurinn á bakvið þessa bók þessi staðall hérna EN 1611-1. Nú, þetta sem bókin kom út og annað og við fórum að vinna í því að undirbúa námskeið í kennslu í þessu og síðan það 07 að þar fórum við að vinna með þessum með styrkflokkun á timbri. Í dag gildandi staðall þessi innstam 142 fyrir burðartimbur. Og það það sem við höfum verið að nota og við höfum verið að vinna með undir á. En nú var það bara markmiðið að útbúa námsefni á íslensku og ensku sem væri hægt að nota og kenna hér á landi í öllum skólum. Og það tókst. Þetta komið út á vefinn. Nú ég að standa við tíma, Kristján. En sem sagt niðurstaðan úr þessu verkefni, þessum tveimur verkefnum, 02 og 07, það að við erum búin að útbúa núna eitt námskeið. Og það sem við erum bæði með sem sagt útlitsflokkunina og burðarflokkskennsluna. Og þetta námskeið sem ætlað fyrir nemum sem vilja fara í réttindanám. Það að segja, þá geta menn farið í þetta nám og fengi réttindi til þess að styrkflokka burðarvið. En síðan líka þetta námsbraut, hún hugsuð fyrir framhaldsskólana, það eru nemarnir sem í tréðinnan, þeir geta sótt þetta. Og síðan þetta námsbraut fyrir starfsmenn í byggingargeirum og verslunum. Nú, það íðan fræðslumiðstöðin sér framkvæmd námsins. Við sjáum kennsluna og það sem það gerist. Á húsnæðis- og mannvirkjastofnun sér að halda utan réttindi og merkinguna. Þannig að þetta alltaf gerast núna og þetta árangur sem við komið út úr þessu TreProX verkefni okkar. Við getum verið mjög kátir með það. Nú sem sagt það búið að taka upp námskeið. Það komið það komið sem sagt í tölvutækt form og núna eftir áramótin þá reiknum við með að byrja kennsluna á þessu. Og það verður mjög áhugavert og vonandi að það verður góð aðsókn að verkefninu. Ég með hérna smá hút frá upptöku. Ég ekki viss að ég hérna Kannski reynum við það í beinu útsending. Já, prófa. Þetta kemur strax hingað, já. Þetta svona bara 1 eða 2 mínútur sem teknað og ég dró þetta fram úr höndunum á tæknimanninum hérna hjá yðrum og þið verðið afsakað. Þetta líka flott efni þér niður við stærðin á kvistum og kvistagerðum sem við erum að. Þarna setti ég inn þessa texta og þess að við skulum hafa í huga kvistir hlutagrein sem umleikið bít. Það regla. Og taflan sem við erum að horfa á, hún á blaðsíðu 66 til 67. En við byrjum á því að tala það heitir reyð, lið og
og kantur. Og kvistirnir eru þar, þetta sjáum við á blaðsíðu 29, að þeir eru skilgreindir og eru mældir þarna af lengst til vinstri. Þetta sem sagt breiðhliðakvistir og kantkvistir. Og nöfnin á þessum kvistum sem við erum að tala sem fara þarna inn, það ringkvistur, bjúkvistur, klofinn og gegngangandi kvistir, kvistgat eða kantkvistur, það brúnakvistur, ekki gegngangandi, horfinn brúnakvistur, ekki gegngangandi, brúnakvistur, gegngangandi, blaðkvistur og horfinn. En við erum eftir að fara nákvæmlega í gegnum þetta. Ég afsaka þetta, ég dróð þetta út úr bráðum og þá bara til að sýna ykkur að við erum að vinna þetta og þetta er að verða komið. Takk ykkur fyrir. Thank you, Eiríkur. I think it was really one of the highlights when you presented the book and we handed it over to the minister. I think it was in late 2020 during COVID. So it was we had to keep the distance. So it was really a challenge, but we managed it and presented it on a wooden stick to the minister. We have now Ólafur Eggertsson, who was participating very actively in the project and was working on some outputs. And I will open your presentation. Þetta kemur öspun. Fyrsta síðan. Good morning, everyone. My name is Ólafur Eggertsson, and I will tell you very shortly about our results on black cottonwood, Alaska Ösp, as we call it in Iceland. And this is about if we can use. We made some testing on the wood quality of poplar to see if it is possible to use it as a construction wood, and to put this into a so we can make a standard for the poplar. When we are looking at wood, we think about the quality, the strength. It's about strength of the wood, and we always look at the knots and the cracks and other stuff. So we have to, look at the strength. The strength is depending quite a lot on the knots. I was thinking of talking Icelandic, but now I changed to English. Sorry. So if you look at the black cottonwood in Iceland is used as like a shelter wood. It's used in land reclamation. It's used in biomass production, and we do a lot of research in forests of black cottonwood. It's the fastest growing tree species in Iceland, and and it's quite usable. And now we want to know if it is possible to use this as a construction wood. So we made some experiments. They were mainly made in Sweden at Sigurður Ormarsson laboratory. And the first step, if you want to know the quality of the wood, is to look at the basic density, the bending strength, and the modulus of elasticity, or the stiffness, broadstyrk, and rumþyngd. And in the black cottonwood, these are samples we took. We took small samples from the boards of black cottonwood. It's like a standardized method that we used. And the size of the pins is like a pins that we test. It's 3 times 3 times 40 centimeters pins that we test.
This is just one of the, this is, oh, I think there's a short video here somewhere. Okay. Just to show you how this is tested. So we put pressure on the pins and we test, you can see the curve on the other side until it breaks. Then we get all these parameters that we need to know the quality of the wood, and we try to have the timber as pure as possible without any knots and other defects. And one thing that was a little bit surprising, that there is a big difference in the density of different clones of populus. So the clone that has mainly been planted in Iceland is the Eden, and that clone has the highest density in the black cottonwood. If you compare with the Sitka spruce and Torta and Larix, you see that the Eden clone has even higher density than Sitka, and similar to lodgepole pine. And that influence the strength of the material as well. So if the density is higher, the strength is higher. So this is just a correlation between the density and the strength, or the bending strength. There's a Sitka spruce to compare with. So if we can grow populus with higher density, we can get better quality wood. And the next steps, we presented this material is all presented on the home page, and our idea is to get this into this standard, how structural timber is analyzed before the quality. So we will try to put this into this standard that we are using on softwood. Just one example here. This is from Italy. This is a house totally made of populus, and got some prize for sjálfbærni. This is a house from Finland. This is like a whole timber. This is made of populus as well. And then we have, of course, in Iceland, we have the Vallarnes guest house for the tourists to come. And this is the first house in Iceland made of black cottonwood. Thank you. Thank you very much, Ole. I think all, especially the Swedish and the Danish colleagues, were very impressed by the work we do on poplar here in Iceland. Trausti Jóhansson from Skógræktin is now wrapping up here the presentation, talking about the Green Forest course series. Here we are. Trausti, thank you very much. Góðan daginn. Það svona talað að þetta besta sé síðast, en kannski ekki málið í dag. Kemur í ljós. Það bara að þakka fyrir beinni að Jónssoni að ég fekk að taka við af honum. Hann hætti hérna langt fyrir aldur fram í vinnunni og mér var keypt inn í staðinn til að leysa hann af, en það er náttúrulega alla mönnum bjóðandi að gera það. Því líkt þrekvirki sem hann hefur unnið. En ég ætla að segja eitthvað svona stuttlega hérna grænni skógaverkefnin, og þetta er rauninni bæði grænni skógar 1 og 2 og svo grænni skógar 3. Þetta er svo sagt output 4 og 8 í TreProX verkefninu. Grænni skógar, þeir hófust 2001 og þá á vegum Garðyrkjuskólans á Reykjum. LBHÍ tekur svo við því verkefni og heldur utan þá framkvæmd ásamt Skógræktinni og þeirra starfsfólki, og það er einnig komið kennarar frá Langaræslunni í Landbúnaðarháskólanum og Fjölbrautaskóla Suðurlands núna. Svona til þess að tala aðeins hérna grænni skóga, þá koma þeir til
aðalúta eftirspurn sem vantaði eða sem óskun frá skógabændum og skógareigundum að auka sína þekkingu og fá meiri fræðslu og miðla þeirri þekkingu og fræðslu sem til var í skógageiranum. Grænni skógaverkefni hafa farið þannig fram að það kennt 2-3 á önn, helgar, 2-3 helgar á önn í 2-3 ár. Það eru áherslur á svona mismunandi eftir landsvæðum, enda eftir svona eins og Íslandi þekkjum að mismunandi 30 drónar og áherslur sem eru fara þar fram. Grænni skógar 1 og 2 sem fara þá mest fyrir kannski hvernig að koma skóg á legg og svo í framhaldi að svona þessi grunn umhirða sem fer í gang. Hluti af verkefnið í TreProX Output 4 var að þýða þetta yfir á ensku. Þannig að við getum miðlað okkar vinnu og okkar þekkingu yfir til hinna sem tóku þátt með okkur og víðar ef þyrfti. Þetta er svolítið skemmtileg setning hérna því að þar höldum við áfram yfir grænni skóg 3 sem kemur svona kannski meira inn á það sem við vorum að sýsla með hérna í TreProX. En námsefnið er í rauninni allt unnið út frá þessu TreProX verkefni og því sem við erum að gera. Það er hugsað fyrir þá sem hafa klárað grænni skóg 1 og 2 eða þá sem hafa einhverja þekkingu inn í grunnþekkingu inn í skógrækt. Og það er lögð mikil áhersla á skógarumhirðu, hvað þarf að gera til þess að fá meiri gæði út úr skóginum, viðarvinnslu og viðargæði og svo timburflokkan og stalar eins og við erum búin að fjalla hérna í dag. Og áfram haldið með þetta mikla áherslu á að fara á vettvang og sjá hvað er í gangi og kynnast öðru fólki og þannig að við náum að læra hvort öðru. Þannig fáum við aukna þekkingu og við lærum að búa til góða skógarauðlind sem skilar af sér betri afurðum og þannig myndum við skógarsamfélag og fáum samstarf eftir milli landa og allan á landshluta. Það er mjög mikilvægt að við séum ekki eina krunk einhvers staðar út í horni. Og þannig náum við að miðla þessari þekkingu og fræðslu sem er nauðsynleg til þess að fá góða skóga. Svo setti ég upp hérna námskrána, þetta er nú Ólafur Eggertsson og heiðurinn á þessu langmest. Þetta eru svo sagt 9 atriði sem við erum verða í grænni skóg 3 og það er svona mismunandi áhersla í hver skipti og þetta ætti að ná yfir cirka 3 ár, 6 annir cirka til þess að koma til gegnum þetta. Og eftir það er búið að fara í gegnum þetta allt þá ættum við að standa mun sterkara vígi til þess að vita hvað við ætlum að gera við skógann okkar. Svona til þess að taka þetta aðeins saman í lokin þá það sem kom út úr TreProX það er þessi afurð að fá þýðingu grænni skóga 1 og 2. Þannig að það er rauninni býður upp á ennþá meiri möguleika þar. Kennsluefni fyrir grænni skóga 3 er þá klárt en svo námskeið er nú ekki komin að stað ennþá en vonandi bara fljótlega. Við höfum náð að auka þekkingu allavega hérna þeirra sem tóku þátt í þessu námskeiði TreProX gríðarlega á sögun og viðarvinnslu og gæðunum og nota gæðafélag í bókina, geta vísað í hana og hérna sótt okkur upplýsingar þaðan sem þurfa. Þannig að var nú bara núna í síðustu viku að senda út hérna verð í tilboð sem var óskað eftir og þá gátum við vísað í þessa bók töflunar að það spurt hvaða staðal viltu eiginlega fá á efninu svo að það byggðum. Nú er ekkert hálfkátt með það var að segja við þetta bara verður þá staðal 5 eða hvað sem það er sem vilja. Þetta er náttúrulega hjálpar okkur öllum að fá að gera þetta alvöru business. Og þannig fáum við þessi meiri gæði og þar af leiðandi fáum við aukna markaðsmöguleika fyrir íslenskt timbur sem er gríðarlega mikilvægt og er alltaf aukast eftirspurn og eftir því. Fleira var nú ekki frá mér. Takk fyrir. Yeah, thank you, Trausti. I really think that the Green Forest Free grænni skóga 3 is really it's a very nice and valuable work that you have
done and setting the frame for this curriculum. And hopefully we will see this course series practice go through to live lenge and really supports the Skógarbændur, the farmers, the students who will participate in this course series. Well, I look at it's exactly 12 o'clock. I promise you I have a very short 2-minute video clip that I opened here. It's one of our various videos. Now I have to find it. Give me please a second. And now, thanks to Skógræktin, we have all the videos at the YouTube channel of Skógræktin, of the Forest Service, and all the TreProX related videos will be published on the website here on our teaching platform within the next days. This is like the latest movie, I call it. It came out about the workshop in Denmark. So that's like the whole length. We will not look at the 75 minutes now, but that's only the first 2 minutes to give you a short impression. And you see a lot of stakeholders and that we met along the workshop just to get a impression. It's really a well done work. Thank you again to Hlynur for this. Everything can approach it, and that's the thing when you use so many here, then you can make it better. Hello. And I was talking about, I was thinking to work with actually that they buy a ticket to be at the hunt one day, and they shoot, and they can buy the deer after. What can we do in forestry to do it even better than business as usual, than what we're used to? If you take care of the forest, it will produce timber and other things that we need in our society. You have to make the best you can always. When a customer calls you the first time we want to buy a wood pile, I ask how much we want to cut. So we simply just started with very small and bought a new machine whenever the money was too expensive. People like to buy wood from a special place, not normal wood shop, but where there's story behind it. We need to improve the profitability of these small sawmills by maybe taking the next step in the production chain from sawmill to a further process of product. The TreProX course series are supported by the Erasmus+ program. It's a cooperation between partner schools and institutions in Iceland, Sweden, and Denmark. Together, we created a platform for teaching and training in the forest and wood processing industries. We are now at the Danish Forest College at the custom structure in the State Forest. What you will see around here is set up of small-scale boulders. We've got some instructions, and the participant is now trying to operate the boulders themselves. They are trying to find out how much yield can you get from a piece of timber, how is the cutting done, how is the sharpening done, how can you work with the drying of clay rocks and molds and the sawn timber. We are also looking at further processing, like planing, machining, and all that kind. You will see people working with log house building, a very easy way to do. Yeah, thank you. That's just to have some impressions of how busy the students were working all day long and visiting all these interesting partners that we have. So saying this, we come to an end. We have some light lunch here. Everyone's welcome to be here to get together. And there's coffee and drinks. And so hopefully we can have a little informal discussion here amongst us.
for the time, and thank you very much for coming. And yeah, Merry Christmas. Takk og Eidó, takk og bless. Já, bless Siggi, takk fyrir komuna. Já, takk sem er, bless.